This whole section is about the gratitude expressed by the disciple. And what exactly is there in this gratitude? And a gratitude for what? That we'll be seeing. So where were we? Verse 118. So the dialogue has come to an end. The question answer session, the dialogue between the Guru and the disciple has come to an end. Guru has assumed silence. He is immersed in his innate ecstasy, effortless self-absorption. Which words denote this? નિશ્ચય સર્વજ્ઞાનીનો આવી અત્ર સમય. ઓકે, દેન ધરી મૌનતા એમ કહી આટલી વાત કરી and he assumed silence. સહજ સમાધિમય and he is immersed in his innate ecstasy. Effortless, sahaj, self-absorption. Shishya is watching all this, right? He's observing his Guru, assuming silence. કેવો સરસ જવાબ આપતા હતા, આમ તાલીઓ પાડવાનું મન થાય. And suddenly what happened? He's assumed silence. And now what's happening? He's beyond speech, beyond senses, beyond thoughts. Suddenly what happened? He's gone so far, so much within. He's in a trance. He's watching, the Shishya is watching, observing the Guru getting immersed effortlessly within him. What happens? He is also induced to turn within, inspired, motivated. Rather, his inner processes are activated. Antarmuktana. Seeing his Guru absorbed in himself, he is also inspired, motivated, and something is activated within. કરવું છે માં થવા લાગ્યું. ગુરુની પ્રેઝન્સ એટલી સ્ટ્રોંગ હોય. So I was telling Nemiji some days back, because when Guru is ધ્યાન કરવા બેસે તો આપણે એમ થાય કે ચાલો બીજા કામો પતાવી દઈએ, હવે હમણાં તો કંઈ વાતો કરવાની આવશે નહીં, ધ્યાન. અરે એ જોવાથી તને ધ્યાન લાગી જશે. કોઈ બીજી એફર્ટ્સ મૂકવી નહીં પડે. This I learned from આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર શિષ્ય કે ગુરુને why what happens? Because between 118 and 119 he attains enlightenment. 118 માં તો Guru is just absorbed in himself. And 119 માં says, thank you for this gift of enlightenment. It's only and only because of you. The verse starts this way. Sadguru na updeshti avyu purva bhat. So between 118 and 119, the Shishya, what he had understood at the intellectual level, the six fundamental truths of the soul, what he had understood at the intellectual level, between 118 and 119, he is realizing them on an experiential level. Obviously, the joy of enlightenment and the gratitude, the expression of the joy of enlightenment and gratitude towards the Guru. What had the Guru instructed in verse 117? What is 117? Shuddha Buddha Chaitanya Ghan Swayam Jyoti Sukhadham Biju Kahiye Ketlu. And then what was the instruction? Kar vichar to pam. Literal meaning, think and you will attain. Literal meaning. Contextual meaning, contemplate deeply on these fundamental truths and you will realize your true nature. This is the contextual meaning.
Simple meaning, kar vichar to pam. Think and you will attain. Contextual meaning, think deeply or contemplate over what has been said, discussed here regarding the 6 fundamental truths of the soul. And if you do that, what will happen? You will realize your true nature. This was the last instruction of the Guru. That's why it's so important, kar vichar to pam. Last instruction of the Guru before assuming silence. Something verbal. And what did the Shishya do? He did accordingly. He did. This was the commandment or say instruction or the advice or the agna or the homework, whatever, given to him. But he was a worthy Shishya. Tawa garam tha. Khira dala. Dosa nikla. So he was a worthy disciple. He said, no, I'm not going to take this lightly. This is the last agna of my Gurudev. Kar vichar to pam. So he did it accordingly. Vichar karyo, deep vichar karyo. And in that contemplation, he slipped into meditation. And he reached the peak. He attained self-realization. હજી તો હમણાં પાથ બતાવ્યો છે અને એ પાથ પર ચાલીને self-realized, experienced his pure self. Now he doesn't need to know anything. He's not waiting for the Guru to open his eyes, start talking with him, smiling, because now nothing more egam janai savam. એક આત્માને જાણ્યું, બધું જ જાણી લીધું. હિસ્ટ્રી, જ્યોગ્રાફી, ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી, બાયોલોજી, બધું જ. All the scriptures. Now he doesn't want any more satsangs or anything. But he wants to do one thing. Express his gratitude. The beautiful romantic story. શિષ્યના ગુણો કેવા હોય એ બતાવ્યું. હવે શિષ્યનું બિહેવિયર કેવું હોય. Thank you. See, we have learned this from after traveling to the Western countries. કે કાંઈ પણ કે જરા આપને, હા આપણે તો કહે ને જરા ચમચી છે બાજુમાં તો આપને, પેલો આપે એટલે આપણે ખાવા લાગીએ. This is our Indian way. ત્યાં તો નાની નાની ચીજમાં થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. હવે ત્યારે પૂછો કે કયો રસ્તો આમ છે કે આમ, થેન્ક યુ. And that, અને આટલું મોટી ચીજ, સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન. Is it possible for a worthy Shishya to not express? I'm not saying feel. I'm not saying feel. Feeling of gratitude though is very obvious. But he is a Susishya. If at all I'm in America on Asovadekam, I can't say anything. હું કેવલ નાની નથી એની આ પ્રૂફ કે મને ખબર નથી કે આસોવદેકમ હું કોઈ બી એ જગ્યા પર હોઈશ, આશ્રમ, અહેમદાબાદ or અમેરિકા. A I know because it is Atmasiddhi A and Asovadekam. So I don't know, but if I happen to be there, now Atmasiddhi I have explained everything, no? So there is nothing more to say. The romantic story of a guru and a shishya. What is that thing? શેઠ ગાતો હોય છે તે એક વિતરાગી એક શું? एक वितरागी एक अनुरागी की कहानी है अनुपम. અને એને હે મુશ્કેલ કહેવાનું તો મુશ્કેલ જ છે ને. હા પછી दो लफ्जों में कहा ना हो पाए. આવું કંઈક આપણે થીમ રાખશું ત્યાં. ઇફ એટ ઓલ આઈ હેપન ટુ બી ધેર. કાંઈ બહુ જ્ઞાન નહીં, બસ કઈ રીતે તમે ઉપકારોનું વેદન વ્યક્ત એક્સપ્રેસ કીધું એ. નોટ ઇવન ફીલિંગ ઓફ એક્સપ્રેસિંગ ગ્રેટિટ્યુડ. Isn't it beautiful?
તો આપણા બધાનું આ તો મોસ્ટ ફેવરિટ સેક્શન. એકચ્યુઅલી બધા જ સેક્શનમાં મજા આવી, રાઈટ? એકથી એક ચડ્યાતા હતા. And this is our heart. That was our head. That was touching the head. This is touching the heart. So Param Kripadev has composed 9 verses, an amazing, heart-touching account of a disciple. 9 verses, 119 to 127. Divided into 2 sections. 5 verses, 4 verses. So 119, 20, 21, 22, 23. From 119 to 123, he expresses, he states the state of realization. તમારી કૃપાથી મને શું થયું? So it's again a revision of our Chapad. Revision. મને આત્મા જણાયો, એ નિત્ય છે, એ કર્મનો કરતા ભોગતા પણ નથી, એ તો સ્વભાવનો કરતા ભોગતા છે. અને મોક્ષ કયો નિજ શુદ્ધતા, મોક્ષ ઓવર. અને સમજાવ્યું સંક્ષેપમાં સકલ માર્ગ નિર્ગ્રંથ, જે રીતે આ શુદ્ધિ પમાય, that is the mark, that is the moksha mark. All 6 pads again, how he has absorbed the Guru's teachings. એકવાર રિવાઇઝ કરી દેવું સારું, હું સમજો ઇન્સ્ટ્રક્શન આપું કે ભાવિનની આ બહુ ટેવ છે, હા ભાવિને આમ કરવાનું છે ગુરુ પૂર્ણિમામાં, તો કે પાપા એકવાર હું જ્યારે રિપીટ કર્યું હું બરાબર સમજો છું કે નહીં પાછું, કારણ કે એટલું બધું ચીજ ડિસ્કસ તો. અને સમ પીપલ હેવ અ સ્ટુપિડ હેબિટ, રનિંગ નોટ્સ લે મારી, અને પછી જે ફાઇનલ ડિસિઝન થયું હોય ને એ જ ના હોય. એટલે એની નોટ્સ વાંચે કે પહેલાં આમ કીધેલું, તુરિયા કીધેલા, ભીંડા કીધેલા, વટાણા કીધેલા, દૂધી કીધેલી, પછી ફાઇનલ શું કીધું ને એ યાદ નથી. તો તને એમ થાય ને કે એકવાર હું શોર્ટમાં રિવાઇઝ કરી જાઉં. સો ઇટ્સ અ સોર્ટ ઓફ રિવિઝન. અગેન ઇફ યુ હેવ મિસ્ડ આઉટ ઓન એની યજ્ઞ, તો આમાં મળી જશે તમને. It's again how we have absorbed, which has been transformed into self-realization. So 5 verses for that, 19, 20, 21, 22, 23. Now 4 verses left, 24, 25, 26 and 27, 4 verses. So that is his expression of gratitude. Two things. 119 to 123, he recounts that experience of the self which he had by Guru Kripa. And from 124 to 27, he expresses his indebtedness towards the Guru's teachings, blessings, whatever. So Param Kripadev has beautifully portrayed the bhakti, you can say, the feelings of surrendership, devotion, respect of the Shishya towards his Guru. What was the impact of the Guru's teachings on the Shishya, disciple? Impact, or you can say effect. Atlu lambu discussion thayu. Lambu means from March to July. Right? Atlu lambu discussion. What was the impact? The impact was he experienced the self. And there was effervescent joy from the depth of his soul. Fountain of joy. From the depth of the soul. Not from material objects or occurrences. From within. And that joy is expressed along with it, the feelings of gratitude. So this section, in short, is a thanksgiving. Thanksgiving. For the guidance given, and now look at me, and the destination reached.
આ તો સાંભળ્યું હશે, ગાઈડન્સ ગિવન. But this thanksgiving is something very special. It is for the destination reached. અરે 2 બ્લુ ટીક થઈ ગયા પ્રભુ, 2 બ્લુ. તમે બોલ્યા એ પ્રમાણે કર્યું અને એ પ્રમાણે મેં અનુભવ્યું, અને હવે હું તમને